안녕하세요. 오늘은 전립선암의 위험 요소, 치료 및 예방이라는 주제로 한국어와 영어로 공부하도록 하겠습니다. 전립선암은 남성에게 발생하는 암 중 가장 흔한 종류 중 하나로 전 세계적으로 많은 남성의 건강을 위협하는 질병입니다. 특히 고령 남성에게서 발병률이 높으며 조기에 발견하면 치료 성공률이 매우 높습니다. 이 영상에서는 전립선암의 주요 위험 요소, 다양한 치료 방법, 그리고 예방을 위한 생활 습관에 대해 자세히 설명해 드립니다. 전립선암의 이해. 전립선은 남성에게만 있는 밤톨만 한 크기의 기관으로 방광 바로 아래에 위치하며 요도를 감싸고 있습니다. 전립선의 주된 기능은 정액의 일부를 구성하는 액체를 생성하여 정자의 생존과 운동성을 돕는 것입니다. 전립선암은 이 전립선 조직의 비정상적인 세포가 증식하여 발생하는 악성 종양입니다. 대부분의 전립선암은 서서히 진행되지만 일부는 빠르게 전이될 수 있어 주의가 필요합니다. 전립선암의 주요 위험 요소. 전립선암의 정확한 원인은 아직 완전히 밝혀지지 않았지만 몇 가지 명확한 위험 요소들이 알려져 있습니다. 이러한 위험 요소들을 이해하는 것은 조기 발견과 예방에 중요한 단서를 제공합니다. 1. 연령. 나이는 전립선암의 가장 강력한 위험 요소입니다. 전립선암은 50세 이후부터 발병률이 증가하기 시작하며 65세 이상 남성에게서 전체 전립선암의 약 60% 이상이 진단됩니다. 80세가 넘으면 거의 모든 남성에게서 현미경적인 전립선암 세포가 발견될 정도로 나이가 많아질수록 위험은 기하급수적으로 증가합니다. 이는 세포의 노화와 유전자 손상이 축적되는 과정과 관련이 있을 것으로 추정됩니다. 2. 가족력 및 유전적 요인. 가족 중에 전립선암 환자가 있다면 발병 위험이 높아집니다. 특히 직계 가족 중 전립선암 환자가 있는 경우, 없는 경우에 비해 2에서 3배 정도 위험이 증가하며 발병 연령도 더 낮아지는 경향이 있습니다. 2명 이상의 직계 가족이 전립선암을 앓았다면 그 위험은 훨씬 더 커집니다. 이는 특정 유전자의 변이와 관련이 있을 수 있습니다. 하지만 모든 가족력이 유전적 요인으로만 설명되는 것은 아니면 가족 구성원 간의 유사한 생활 습관이나 환경적 요인도 영향을 미칠 수 있습니다. 3. 인종. 인종에 따라서도 전립선암 발병률의 차이가 있습니다. 아프리카계 미국인 남성은 다른 인종의 남성보다 전립선암 발병률이 높고 더 공격적인 형태로 나타나며 사망률도 높은 경향을 보입니다. 반면 아시아 남성은 상대적으로 발병률이 낮지만 서구화된 식습관의 영향으로 점차 증가하는 추세입니다. 이러한 인종 간의 차이는 유전적 요인과 생활 습관, 그리고 위료 접근성의 차이 등이 복합적으로 작용하는 결과로 추정됩니다. 4. 식습관 및 생활 습관. 식습관은 전립선암의 위험에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다. 고지방 식단. 동물성 지방 섭취가 많은 식단은 전립선암의 위험을 높이는 것으로 알려져 있습니다. 특히 붉은 육류와 가공육 섭취가 많을수록 위험이 증가할 수 있다는 연구 결과가 있습니다. 과일 및 채소 부족. 신선한 과일과 채소, 통곡물 섭취가 부족한 식단은 전립선암 위험을 높일 수 있습니다. 이러한 식품들은 암 예방에 도움이 되는 항산화 물질과 식이섬유를 풍부하게 함유하고 있습니다. 비만. 비만은 전립선암의 위험을 높일 뿐만 아니라 암이 발생했을 때 더 공격적인 형태로 진행될 가능성을 높입니다. 특히 복부 비만은 남성 호르몬 대사에 영향을 미쳐 전립선암 발생에 기여할 수 있습니다. 흡연. 흡연은 전립선암 발생 위험을 직접적으로 높인다고 보기는 어렵지만 전립선암 진단 후 예후를 악화시키고 다른 암 발생 위험을 증가시키며 전반적인 건강에 해롭습니다. 5. 기타 잠재적 위험 요소. 염증. 만성적인 전립선 염증이 전립선암 발병 위험을 높일 수 있다는 연구 결과들이 있지만 아직 명확한 인과관계는 확립되지 않았습니다. 화학물질 노출. 특정 살충제나 제초제, 카드뮴과 같은 중금속에 대한 직업적 노출이 전립선암 위험을 높일 수 있다는 연구도 있지만 더 많은 연구가 필요합니다. 성병, 임질 등 일부 성병이 전립선암 위험을 높일 수 있다는 보고도 있으나 이 역시 추가적인 연구가 필요합니다.
전립선암의 치료. 전립선암의 치료는 암의 진행 정도, 환자의 나이와 전반적인 건강 상태, 기대 수명, 그리고 환자의 선호도 등을 종합적으로 고려하여 결정됩니다. 모든 전립선암에 동일한 치료법이 적용되는 것은 아니다. 라는 점이 중요합니다. 1. 능동적 감시, 정의, 저위험군 전립선암 환자, 즉 암의 크기가 작고 성장 속도가 느리며 전이 가능성이 낮은 경우에 적용되는 치료법입니다. 즉시 치료를 시작하는 대신 정기적인 검사, 즉 PSA 검사, 직장수지 검사, 조직 검사 등을 통해 암의 변화를 면밀히 추적 관찰합니다. 장점, 불필요한 치료로 인한 부작용, 성기능 장애, 요실금 등을 피할 수 있습니다. 단점, 암이 진행될 위험이 항상 존재하며 정기적인 검사로 인한 심리적 부담이 있을 수 있습니다. 암이 진행될 경우 치료 시기를 놓칠 수도 있습니다. 2. 수술, 근치적 전립선 적출술. 정의, 전립선 전체와 정낭, 그리고 주변 림프절 일부를 외과적으로 제거하는 치료법입니다. 암이 전립선 내에 국한되어 있거나 주변으로 약간 퍼진 경우의 완치를 목표로 시행됩니다. 방법, 개복 수술, 복강경 수술, 로봇 보조 복강경 수술, 다빈치 로봇 수술 등이 있습니다. 로봇 수술은 정교한 조작이 가능하여 출혈이 적고 회복이 빠르며 신경 보존을 통해 성기능 장애와 요실금 발생률을 낮추는 데 유리합니다. 장점, 암을 완전히 제거하여 완치를 기대할 수 있습니다. 단점, 수술 후 요실금과 발기부전이 가장 흔한 합병증이며 드물게 직장 손상이나 출혈 등의 위험이 있습니다. 3. 방사선 치료, 정의, 고에너지 방사선을 이용하여 암세포를 파괴하는 치료법입니다. 암이 전립선 내에 국한되어 있거나 수술이 어려운 환자 또는 수술 후 재발 방지를 위해 보조적으로 사용될 수 있습니다. 종류, 외부 방사선 치료, 몸 밖에서 방사선을 조사하는 가장 일반적인 방법입니다. 세기조절 방사선 치료, 영상유도 방사선 치료, 양성자 치료 등이 있습니다. 근접 치료, 방사성 동위원소 물질을 전립선 내에 직접 삽입하여 암세포의 고설량 방사선을 조사하는 방법입니다. 저설량률과 고설량률 방식이 있습니다. 장점, 비침습적이거나 최소 침습적이며 수술이 어려운 고령 환자나 기저질환이 있는 환자에게 적합할 수 있습니다. 단점, 피로감, 방광염, 직장염, 설사, 출혈 등의 부작용이 있을 수 있으며 장기적으로는 발기부전이 나타날 수 있습니다. 4. 호르몬 치료, 안드로겐 차단 치료. 정의, 남성 호르몬, 안드로겐, 특히 테스토스테론은 전립선암 세포의 성장을 촉진합니다. 호르몬 치료는 남성 호르몬의 생성을 억제하거나 그 작용을 차단하여 암세포의 성장을 억제하는 방법입니다. 적용, 주로 진행성 전립선암, 즉 암이 다른 장기로 전이되었거나 수술이나 방사선 치료 후 재발한 경우에 사용됩니다. 경우에 따라 수술이나 방사선 치료 전후에 보조적으로 사용되기도 합니다. 방법, 주사제, 경고약물 등이 있습니다. 장점, 전이된 암의 성장을 억제하고 증상을 완화할 수 있습니다. 단점, 남성 호르몬 결핍으로 인한 다양한 부작용, 성욕 감퇴, 발기부전, 골다공증, 열성 홍조, 근육량 감소, 피로감, 우울감 등이 발생할 수 있습니다. 장기적으로는 치료에 저항성을 보이는 것의 저항성 전립선암으로 진행될 수 있습니다. 5. 항암 화학요법, 정의, 강력한 항암제를 사용하여 암세포를 죽이거나 성장을 억제하는 치료법입니다. 적용, 호르몬 치료에 반응하지 않는 전이성 전립선암 환자에게 주로 사용됩니다. 장점, 암의 진행을 늦추고 생존 기간을 연장할 수 있습니다. 단점, 골수 억제, 빈혈, 백혈구 감소, 혈소판 감소, 구역, 구토, 탈모, 피로감, 신경 손상 등 전신적인 부작용이 심할 수 있습니다. 6. 표적 치료 및 면역 치료. 표적 치료, 암세포의 특정 유전자 변이나 단백질을 표적으로 하여 암세포의 성장과 확산을 억제하는 치료법입니다. 특정 유전자 변이가 있는 전이성 전립선암 환자에게 사용될 수 있습니다. 면역 치료,
환자 자신의 면역 체계를 활성화시켜 암세포를 공격하게 만드는 치료법입니다. 일부 전이성 전립선암 환자에게서 효과를 보이는 경우가 있습니다. 4. 전립선암의 예방. 전립선암은 위험 요소가 명확하지만 모든 위험 요소를 통제할 수는 없습니다. 그러나 건강한 생활 습관을 통해 발병 위험을 낮추고 조기에 발견하여 치료 성공률을 높일 수 있습니다. 1. 정기적인 검진. PSA 검사. 혈액 검사를 통해 전립선 특이항원 수치를 측정하는 것으로 전립선암의 조기 발견에 가장 중요한 검사입니다. 일반적으로 50세 이상 남성은 매년 정기적으로 PSA 검사를 받는 것이 권장됩니다. 가족력이 있거나 아프리카계 미국인 남성은 40대 중반부터 검사를 시작하는 것을 고려해야 합니다. 직장 수지 검사. 의사가 장갑을 낀 손가락을 직장에 넣어 전립선의 크기, 모양, 단단함 등을 만져보아 이상 유무를 확인하는 검사입니다. PSA 검사와 함께 시행하면 진단의 정확도를 높일 수 있습니다. 전문가 상담. PSA 수치 상승이나 다른 이상 증상이 있다면 비뇨의학과 전문의와 상담하여 추가 검사, 초음파, MRI, 조직 검사 등을 받아야 합니다. 2. 건강한 식습관. 식습관 개선은 전립선암 예방에 중요한 역할을 합니다. 붉은 육류 및 가공육 섭취 제한, 소시지, 햄과 같은 가공육과 붉은 육류, 소고기, 돼지고기의 섭취를 줄이는 것이 좋습니다. 채소, 과일, 통곡물 섭취 증가. 다양한 색깔의 채소와 과일을 충분히 섭취하고 흰쌀밥 대신 현미, 잡곡밥과 같은 통곡물을 선택합니다. 토마토, 라이코펜이라는 강력한 항산화 물질이 풍부하며 특히 익혔을 때 흡수율이 높아집니다. 브로콜리, 콜리플라워 등 십자화과 채소, 설포라판과 같은 암 예방 성분을 함유하고 있습니다. 콩류, 식물성 에스트로겐인 이소플라본이 풍부하여 전립선암 예방에 도움이 될 수 있습니다. 건강한 지방 섭취, 불포화지방산이 풍부한 등 푸른 생선, 견과류, 올리브 오일 등을 섭취합니다. 유제품 섭취 조절. 일부 연구에서는 과도한 유제품 섭취가 전립선암 위험을 높일 수 있다고 보고하고 있으나 아직 명확한 결론은 없습니다. 적절한 양의 유제품 섭취는 칼슘 공급에 중요하므로 무조건 제한하기보다는 적절히 조절하는 것이 좋습니다. 3. 규칙적인 운동 및 적정 체중 유지. 규칙적인 운동. 주 3회 이상, 한 번에 30분 이상의 유산소 운동, 걷기, 조깅, 수영 등 과근력 운동을 병행하는 것이 좋습니다. 규칙적인 운동은 비만을 예방하고 호르몬 균형을 유지하는 데 도움을 줍니다. 적정 체중 유지. 비만은 전립선암 위험을 높이므로 건강한 식단과 규칙적인 운동을 통해 적정 체중을 유지하는 것이 중요합니다. 체질량 지수 25 이하를 목표로 하는 것이 좋습니다. 4. 금연 및 절주. 금연. 흡연은 전립선암의 직접적인 위험 요소는 아니지만 전반적인 암 발생 위험을 높이고 전립선암의 예후를 악화시킬 수 있으므로 반드시 금연해야 합니다. 절주. 과도한 음주는 전립선암 위험을 높일 수 있다는 연구 결과가 있으므로 적정량의 음주 습관을 유지하거나 가급적 절주하는 것이 좋습니다. 5. 기타. 비타민 E 및 셀레늄 보충제. 과거에는 비타민 E나 셀레늄 보충제가 전립선암 예방에 효과적이라고 알려지기도 했지만 대규모 연구에서는 오히려 전립선암 위험을 높이거나 효과가 없는 것으로 나타났습니다. 따라서 의사의 지시 없이 무분별하게 보충제를 복용하는 것은 피해야 합니다. 약물요법. 특정 고위험군 남성에게는 전립선 비대증 치료제인 5알파 환원효소 억제제가 전립선암 예방에 효과가 있다는 연구 결과가 있지만 이 약제들은 부작용이 있을 수 있으므로 반드시 전문의와 상담 후 결정해야 합니다. 전립선암은 조기에 발견하고 치료하면 예후가 매우 좋은 암입니다. 위험 요소를 인지하고 정기적인 검진을 통해 자신의 전립선 건강을 꾸준히 확인하는 것이 중요합니다. 또한 건강한 식습관과 규칙적인 운동 등 생활 습관 개선은 전립선암뿐만 아니라 전반적인 건강을 지키는 데 큰 도움이 될 것입니다. 시청해 주셔서 대단히 감사합니다. Hello. Today,
we will study the topic of risk factors, treatment, and prevention of prostate cancer. Prostate cancer is one of the most common types of cancer that occurs in men, and it is a disease that threatens the health of many men worldwide. It is especially prevalent in older men, and if detected early, the treatment success rate is very high. In this video, we will explain in detail the major risk factors, various treatment methods, and lifestyle habits for prevention of prostate cancer. Understanding prostate cancer. The prostate is a walnut-sized organ that exists only in men, located just below the bladder and surrounding the urethra. The main function of the prostate is to produce a liquid that makes up part of the semen, helping sperm survive and move. Prostate cancer is a malignant tumor that occurs when abnormal cells proliferate in this prostate tissue. Most prostate cancers progress slowly, but some can metastasize quickly, so caution is required. Major risk factors for prostate cancer. The exact cause of prostate cancer has not yet been fully identified, but several clear risk factors are known. Understanding these risk factors provides important clues for early detection and prevention. 1. Age. Age is the strongest risk factor for prostate cancer. The incidence of prostate cancer begins to increase after the age of 50. And more than 60% of all prostate cancers are diagnosed in men over the age of 65. The risk increases exponentially with age, to the point that microscopic prostate cancer cells are found in almost all men after the age of 80. This is thought to be related to the process of cellular aging and the accumulation of genetic damage. 2. Family history and genetic factors. If you have a family member with prostate cancer, your risk of developing the disease increases. In particular, if you have a first-degree relative with prostate cancer, your risk increases 2 to 3 times more than if you do not, and your age of onset tends to be younger. If 2 or more first-degree relatives have had prostate cancer, your risk increases even more. This may be related to mutations in specific genes. However, not all family history is explained solely by genetic factors, and similar lifestyle habits or environmental factors among family members may also have an effect. 3. Race. The incidence of prostate cancer also varies by race. African American men have a higher incidence of prostate cancer, a more aggressive form, and a higher mortality rate than men of other races. On the other hand, Asian men have a relatively low incidence, but the incidence is gradually increasing due to the influence of westernized eating habits. These differences between races are thought to be the result of a combination of genetic factors, lifestyle habits, and differences in access to medical care. 4. Diet and lifestyle habits. Diet can have a significant impact on the risk of prostate cancer. High-fat diet. A diet high in animal fat is known to increase the risk of prostate cancer. In particular, studies have shown that the higher the intake of red meat and processed meat, the higher the risk. Lack of fruits and vegetables. A diet low in fresh fruits, vegetables, and whole grains can increase the risk of prostate cancer. These foods are rich in antioxidants and dietary fiber, which help prevent cancer. Obesity. Obesity not only increases the risk of prostate cancer, but also increases the likelihood that the cancer will progress to a more aggressive form when it does occur. In particular, abdominal obesity can affect male hormone metabolism and contribute to the development of prostate cancer. Smoking. Although it is difficult to say that smoking directly increases the risk of developing prostate cancer, it worsens the prognosis after prostate cancer diagnosis, increases the risk of developing other cancers, and is detrimental to overall health. 5. Other potential risk factors. Inflammation. Although there are research results showing that chronic prostate inflammation can increase the risk of developing prostate cancer, a clear causal relationship has not yet been established. Chemical exposure.
Some studies have shown that occupational exposure to certain pesticides, herbicides, and heavy metals such as cadmium can increase the risk of prostate cancer, but more research is needed. Sexually transmitted diseases. Some reports have shown that some sexually transmitted diseases such as gonorrhea can increase the risk of prostate cancer, but this also requires additional research. Prostate cancer treatment. The treatment of prostate cancer is determined by comprehensively considering the stage of the cancer, the patient's age and overall health, life expectancy, and the patient's preferences. It is important to note that the same treatment is not applied to all prostate cancers. 1. Active surveillance. Definition. This is a treatment method applied to low-risk prostate cancer patients, that is, those with small cancer size, slow growth, and low possibility of metastasis. Instead of starting treatment immediately, regular examinations i.e., PSA test, digital rectal examination, tissue examination, etc. are performed to closely monitor changes in the cancer. Advantages. Side effects: sexual dysfunction, urinary incontinence, etc. due to unnecessary treatment can be avoided. Disadvantages. There is always a risk of cancer progression, and there may be psychological burden due to regular examinations. If the cancer progresses, the treatment period may be missed. 2. Surgery, radical prostatectomy. Definition. This is a treatment method that surgically removes the entire prostate, seminal vesicles, and some of the surrounding lymph nodes. It is performed with the goal of complete cure when the cancer is confined to the prostate or has spread slightly to the surrounding area. Methods. There are open surgery, laparoscopic surgery, and robot-assisted laparoscopic surgery, Da Vinci robotic surgery, etc. Robotic surgery allows for precise manipulation, so there is less bleeding, faster recovery, and it is advantageous in reducing the incidence of sexual dysfunction and urinary incontinence by preserving nerves. Advantages. You can expect a complete cure by completely removing the cancer. Disadvantages. Urinary incontinence and erectile dysfunction are the most common complications after surgery, and in rare cases, there is a risk of rectal damage or bleeding. 3. Radiation therapy. Definition. A treatment method that destroys cancer cells using high-energy radiation. It can be used as an adjuvant for patients whose cancer is confined to the prostate or for whom surgery is difficult, or to prevent recurrence after surgery. Types. External radiation therapy. The most common method of irradiating radiation outside the body. Examples include intensity-modulated radiation therapy, image-guided radiation therapy, and proton therapy. Brachytherapy. A method of directly inserting radioisotope material into the prostate and irradiating high-dose radiation to cancer cells. There are low-dose rate and high-dose rate methods. Advantages. Non-invasive or minimally invasive, and may be suitable for elderly patients or patients with underlying diseases who are difficult to operate on. Disadvantages. Side effects such as fatigue, cystitis, and proctitis, diarrhea, bleeding may occur, and in the long term, erectile dysfunction may occur. 4. Hormone therapy, androgen blocking therapy. Definition. Male hormones, androgens, especially testosterone, promote the growth of prostate cancer cells. Hormone therapy is a method to suppress the growth of cancer cells by suppressing the production of male hormones or blocking their action. Application. It is mainly used in advanced prostate cancer, that is, when the cancer has metastasized to other organs or has recurred after surgery or radiation therapy. In some cases, it is also used as an adjuvant before or after surgery or radiation therapy. Methods. There are injections, oral medications, etc. Advantages. It can suppress the growth of metastatic cancer and relieve symptoms. Disadvantages. Various side effects: decreased libido, erectile dysfunction, osteoporosis, hot flashes, decreased muscle mass, fatigue, depression, etc. may occur due to male hormone deficiency.
In the long term, it may progress to castration-resistant prostate cancer that is resistant to treatment. 5. Chemotherapy. Definition: a treatment that uses strong anti-cancer drugs to kill cancer cells or inhibit their growth. Application: it is mainly used for patients with metastatic prostate cancer that does not respond to hormone therapy. Advantages: it can slow the progression of cancer and extend the survival period. Disadvantages: systemic side effects such as bone marrow suppression, anemia, decreased white blood cells, decreased platelets, nausea, vomiting, hair loss, fatigue, and nerve damage may be severe. 6. Targeted therapy and immunotherapy. Targeted therapy: a treatment that inhibits the growth and spread of cancer cells by targeting specific genetic mutations or proteins in cancer cells. It can be used for patients with metastatic prostate cancer with specific genetic mutations. Immunotherapy: this is a treatment that activates the patient's own immune system to attack cancer cells. It is effective in some patients with metastatic prostate cancer. 4. Prevention of prostate cancer. Prostate cancer has clear risk factors, but not all risk factors can be controlled. However, you can lower the risk of developing the disease through healthy lifestyle habits and increase the success rate of treatment by detecting it early. 1. Regular checkups. PSA test. This is the most important test for early detection of prostate cancer by measuring the level of prostate-specific antigen through a blood test. It is generally recommended that men over the age of 50 receive a regular PSA test every year. Men with a family history or African American men should consider starting the test in their mid-40s. Digital rectal examination. This is a test in which a doctor inserts a gloved finger into the rectum to feel the size, shape, and hardness of the prostate to check for abnormalities. If performed together with a PSA test, the accuracy of the diagnosis can be increased. Professional advice. If you have elevated PSA levels or other abnormal symptoms, you should consult a urologist for additional testing, ultrasound, MRI, biopsy, etc. 2. Healthy eating habits. Improving your eating habits plays an important role in preventing prostate cancer. Limit your intake of red meat and processed meat. It is recommended to reduce your intake of processed meats such as sausages and ham and red meat, beef, pork. Increase your intake of vegetables, fruits, and whole grains. Eat plenty of vegetables and fruits of various colors, and choose whole grains such as brown rice and multigrain rice instead of white rice. Tomatoes. Rich in the powerful antioxidant called lycopene, which is especially absorbed when cooked. Cruciferous vegetables such as broccoli and cauliflower. Contain cancer-preventing ingredients such as sulforaphane. Leans. Rich in isoflavones, a plant-based estrogen, which may help prevent prostate cancer. Eat healthy fats. Eat blue fish, nuts, olive oil, etc., which are rich in unsaturated fatty acids. Reduce your intake of dairy products. Some studies have reported that excessive dairy consumption may increase the risk of prostate cancer, but there is no clear conclusion yet. Since consuming an appropriate amount of dairy products is important for calcium supply, it is better to moderate it rather than restrict it unconditionally. 3. Regular exercise and maintaining an appropriate weight. Regular exercise. It is recommended to combine aerobic exercise, walking, jogging, swimming, etc., and strength training for more than 30 minutes at a time, more than 3 times a week. Regular exercise helps prevent obesity and maintain hormonal balance. Maintaining an appropriate weight. Obesity increases the risk of prostate cancer, so it is important to maintain an appropriate weight through a healthy diet and regular exercise. It is recommended to aim for a body mass index of 25 or less. 4. Quitting smoking and drinking in moderation. Quitting smoking in moderation. Although smoking is not a direct risk factor for prostate cancer,
It can increase the overall risk of cancer and worsen the prognosis of prostate cancer, so you must quit smoking. Moderation. Studies have shown that excessive drinking can increase the risk of prostate cancer, so it is recommended to maintain an appropriate amount of drinking habits or, if possible, to abstain from drinking in moderation. 5. Others. Vitamin E and selenium supplements. In the past, vitamin E and selenium supplements were known to be effective in preventing prostate cancer, but large-scale studies have shown that they actually increase the risk of prostate cancer or are ineffective. Therefore, you should avoid taking supplements indiscriminately without a doctor's guidance. Drug therapy. There are studies showing that 5-alpha reductase inhibitors, which are used to treat benign prostatic hyperplasia, are effective in preventing prostate cancer in certain high-risk men, but these drugs can have side effects, so you should always consult a specialist before making a decision. Prostate cancer is a cancer with a very good prognosis if detected and treated early. It is important to be aware of risk factors and consistently check your prostate health through regular checkups. In addition, improving your lifestyle habits, such as a healthy diet and regular exercise, will be of great help in protecting not only prostate cancer but also your overall health. Thank you very much for watching.